Good morning children. This is part 2 video on force and motion. In this video, you will be learning about what is motion and rest. What is rest children? An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to time. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருந்தால் then that object is said to be at rest. Now let us learn what is motion. Change of position of an object with respect to time is known as motion. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணுச்சுன்னா then it is called as motion. Motion of an object is classified as based on path, based on duration and based on speed. அதாவது path அது எந்த டைரக்ஷனில் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது டியூரேஷன் டைம் நெக்ஸ்ட் ஸ்பீட் எந்த ஸ்பீடுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பொசிஷனை மூவ் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். Now let us see different types of motion. Based on path, motion is classified as linear motion, curvilinear motion, circular motion, rotatory motion, oscillatory motion, zigzag or irregular motion. Likewise, based on duration, it is classified into two types, periodic motion and non-periodic motion. And based on speed, it is classified as uniform motion and non-uniform motion. In a further slide, we will be learning each and every motion in a detailed format. Now, let us see what is linear motion and curvilinear motion. First, linear motion means an object moving in a straight line. For example, person walking in a straight path. Next is curvilinear motion. Curvilinear motion means an object moving ahead by changing direction, like throwing a ball. Let us learn about circular and rotatory motion. Children, an object is said to be in a circular motion when it moves in a circle direction. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்க்கிள் ரவுண்டாகவே சுற்றிட்டே இருந்தால் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் ஜாயிண்ட் வீல் ஆர் ஸ்வில்லிங் ஸ்டோன் tied to the rope. Next is rotatory motion. The movement of a body about its own axis is known as rotatory motion. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதோட ஓன் ஆக்சிஸ்லேயே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருந்தால் அந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ரொட்டேட்டரி மோஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் ரொட்டேட்டிங் டாப். Oscillatory motion. An object is said to be in oscillatory motion when it comes back to the same position after a fixed time interval. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதோட பொசிஷன் மறுபடியும் வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் டியூரேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட மூவ்மெண்ட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஆசிலேட்டரி மோஷன்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் கிளாக் பெண்டுலம். Zigzag motion or irregular motion, like the motion of a bee or a movement of a fish. அதாவது இப்போ ஃபிஷ் எப்படி மூவ் ஆகுது எந்த டைரெக்ஷனில் வேணாலும் போகும் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் டைரெக்ஷன் இல்லாமல் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜிக்ஸாக் கிறிஸ்கிராஸாக போகிறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஜிக்ஸாக் மோஷன் ஆர் இர்ரெகுலர் மோஷன் சொல்கிறோம். Now let us learn about the motions based on duration. There are two types, that is periodic motion and non-periodic motion. Let us see what is periodic motion. Motion repeated in equal interval of time is called as periodic motion. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு மூவ்மெண்ட் வந்து அது எந்த டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆனாலும் சரி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் இல்லை அப் அண்ட் டவுன் ஈக்குவல் டைமில் தான் வந்து அது ரிட்டர்ன் அதோட பொசிஷனுக்கு வரும். லைக் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது பேக்கில் போனால் ஃப்ரண்ட்டில் வரும் இல்லை வந்து மேலே போனால் கீழே ரிட்டர்ன் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தட் இஸ் bouncing ball, rocking chair அந்த மாதிரி. Now let us see what is non-periodic motion. The motion of the object is not in uniform interval. அதாவது அந்த மூவ்மெண்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டோட மூவ்மெண்ட் எப்போ என்ன நடக்கும் எப்படி வரும் எந்த ஸ்பீடில் வரும் எந்த டைமுக்கு வரும்னு சொல்லி நம்மளால சொல்ல முடியாது. எக்ஸாம்பிள் இஸ் sea waves, சுனாமி இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் an example of non-periodic motion. Now let us learn about the types of motion based on speed. There are two types, uniform motion and non-uniform motion. Let us see what is uniform motion. If an object covers uniform distance in uniform intervals, then the motion of the object is called uniform motion. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரே டிஸ்டன்ஸ்
அண்ட் ஒரே ஸ்பீட்லேயே அது மூவ் ஆகிட்டே இருந்தால் அந்த ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தட் இஸ் மோஷன் ஆஃப் அ ஃபேன் பிளேட்ஸ் ஒரே டிஸ்டன்ஸை தான் கவர் பண்ணுது இல்லையா, அண்ட் ஒரே ஸ்பீடில் தான் அது ரொட்டேட் ஆகுது, isn't it? ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். If an object covers non-uniform distance in non-uniform interval, then the motion of the object is called non-uniform motion. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரே டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணாது, ஒரே ஸ்பீட்லேயும் இருக்காது, அடிக்கடி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தட் இஸ் அ பர்சன் ஜாகிங் இன் த பார்க். இப்போ ஒரு ஜாகிங் பண்ணுற நம்ம பார்க்கில் ஒரே டிஸ்டன்ஸில் தான் போகுமா, ஒரே ஸ்பீடில் இருப்போமா? நோ, isn't it? We gradually reduce our speed and then increase randomly, isn't it? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் யூனிஃபார்மாக இருந்தால் நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Thank you, children. I hope you might have understood all the topics under force and motion.